Okay, so all of you please pay attention here. You come and sit this side. Why you are sitting back side? Benches are here. Come on front benches. Vaishnavi, sit this side. Okay, let me see your faces also. No, some students have newly joined. Hmm? Hmm. Vaishnavi, sit here on first bench. Okay. So I hope you are clear with the basic working principle of laser. So can anyone tell what 3 points are there in the basic working principle of laser? Just 1 minute. Okay. So can who will tell what are the 3 basic points in laser basic working principle? Absorption and emission, then population inversion, and third optical feedback and laser oscillation. Okay, so that 3 points are there in the basic working principle of laser. Okay, so if you see the syllabus of optical communication, this chapter number 3. So I will just, if you see that syllabus, बघा आता सिक्वेन्स थोडा लक्षात घ्या सिलेबस मधला. सो लेझर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिकल सोर्स आपण बघितलंय. व्हाय ऑप्टिकल सोर्स इज required, and again what are the properties of good optical source? That it should be coherent, then it should emit the light at the wavelength where the losses are less. So can anyone tell what is the wavelength range where losses are less in optical communication? Wavelength range काय आहे जिथं losses कमी असतात? 1.3 to 1.5 or 1.6 micrometer. Wavelength unit काय आहे? Micrometer. And त्याच्यामध्ये सुद्धा जर if you see in detail, it is 1.55 micrometer. So that requirements we have seen. After that, basic concept of laser we have seen. Now the next point we are going to start, which is general for LED as well as for the laser, and that is optical emission from semiconductor. आता काल हा पॉइंट चालू करायच्या आधी, yesterday I have told you some basic things applicable for LED as well as for the laser. That for good optical source, the area of emission of light should be less or it should be more. कारण ते सगळे पॉइंट असणार आहेत पुढे हेटेरो जंक्शन मध्ये वगैरे. आणि जेव्हा आपण लेझरचे स्ट्रक्चर बघू किंवा LED चे स्ट्रक्चर बघू, for every point this concept is important, that why the area of emission should be kept less or more. You first tell me. एखाद्या ऑप्टिकल सोर्स मध्ये लाईट इमिट होते त्यातून, मग त्याचं एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट आहे तो कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? आता लेझर आणि LED बघितलं तर एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट लेझर मध्ये काय असतो? कमी असतो ना. दॅट वी आर नॉट कन्सिडरिंग फोकस. एरिया ऑफ इमिशन मीन्स actual dimension from which region the light we are getting. For example, you consider this duster, and in this duster, if this one is area of emission of light, त्याची intensity कमी असेल. But if you consider this only as a emission of light, the intensity of light will be
increase. So if you want more intensity of light किंवा जर आपल्याला chromatic light पाहिजे असेल तर area of emission of light should be less. And in all the structure of laser, we are going to try that area of emission of light should be minimized. हे सगळे बेसिक कन्सेप्ट आहेत. त्यामुळे इथे हेट्रो जंक्शन वापरतो आपण, ते सुद्धा बघणार आहे आपण. होमो जंक्शन मीन्स 1 p type 1 n type. Hetero junction means number of p types will be more as well as number of n types will be more. आणि का वापरायचं हे hetero junction structure? To reduce the area of emission of light. That point also we will see. आणि wavelength should be in the range of 1.3 to 1.5 or 1.6 micrometer. कारण ऑप्टिकल सोर्स साठी जे मटेरियल यूज केलेलं आहे, that material and its band gap energy is deciding what will be color of emitted light and what will be wavelength of the particular light. Okay, so for understanding all these further points, first we will see very basic point, that is optical emission from semiconductor. आता आपण जेव्हा डायोड म्हणतो, डायोडचे काल तुम्हाला सांगितलं मी की एलईडी असू द्या किंवा लेझर असू द्या, both are having the same working principle as basic diode device. डायोड मध्ये काय असतं फंक्शन, एक p टाइप असतो, एक n टाइप असतो. When you give positive supply to p type, negative to n type, it becomes what? Forward bias or reverse biased? Forward bias. And once it is forward bias, band gap energy तिथं overcome होते, and there is combination of electron and holes from p and n type, and we get current at the output. Same principle आहे, फक्त थोडा difference आहे that we are going to see today, that is optical emission from semiconductor. मग semiconductor materialच आपण इथं सुद्धा यूज केलेले आहेत. ओके, just a minute. Optical emission from semiconductors. Actually, some points I am showing you from this PPTs. बघा आता ऑप्टिकल इमिशन फ्रॉम सेमीकंडक्टरचं जर तुम्ही बुक मध्ये बघितलं तर देर आर व्हेरियस पॉइंट्स इन द एक्सप्लेनेशन, बट ओनली 2 points we have to refer for optical emission from semiconductor. So here if you see, first one diagram is given. आता pn junction किंवा डायोड आपण म्हणतो किंवा कुठल्याही मटेरियल मध्ये there is one conduction band and valence band. So this diagram you are not supposed to draw in the exam, just I am telling to revise the basics of the semiconductor pn diode. डायोड साठी फॅब्रिकेट किंवा डायोडच्या फॅब्रिकेशन साठी कुठलं मटेरियल यूज केलं जातं? कॅन यू टेल मी एनी मटेरियल युज्ड फॉर डायोड फॅब्रिकेशन? तुम्ही बघितलंय ना, p type n type, but which material is used? सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. मग त्या दोन्ही मध्ये एक कंडक्शन बँड असणार आहे, एक व्हॅलेन्स बँड असणार आहे. सो दिस कंडक्शन बँड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द करंट. So conduction band consists of the electrons, and these electrons and holes are separated by the band gap energy. मग जेव्हा ह्या बँड गॅप एनर्जीला ओव्हरकम करेल एवढा सप्लाय आपण फॉरवर्ड बायसला देतो, तेव्हाच त्यातून इलेक्ट्रॉन होलचं कॉम्बिनेशन होईल, होऊन करंट फ्लो होतो. दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ दिस पीएन जंक्शन. आता ऑप्टिकल इमिशन फ्रॉम सेमीकंडक्टर मध्ये सुरुवातीला फक्त पीएन जंक्शनचा कन्सेप्ट आपण रिपीट करतोय, and then we are going to actually see how the optical emission from semiconductor takes place. So here if you see, so this is called as the term electroluminescence. So electroluminescence म्हणजे काय बघा, आता इथं आपला रेग्युलर डायोड कसा असतो, if you consider this is p type, this is n type. p type consists of holes and n type consists of electrons as the majority charge carriers. आणि हा जो सेंटरला आहे तो कुठला लेअर आहे, डिप्लिशन
layer or that is also called as depletion region. मग इथं हा जर डायोड आपण फॉरवर्ड बायस केला तर काय होतो, depletion region it is vanished and these holes will come towards n type, these electrons will come towards the p type. आणि हा जो मधला रिजन आहे ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रॉन आणि होलचं कॉम्बिनेशन होतं. सो हा पी टाइपला पॉझिटिव्ह दिल्यामुळं होल्स इथून रिपेल होतात, एन टाइपला निगेटिव्ह दिल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स इथून रिपेल होतात. ऑल ऑफ यू माइट बी क्लिअर विथ दिस कन्सेप्ट, बट जस्ट आय एम रिपीटिंग. आणि ह्या रिजन मध्ये दिस इज द रिजन वेअर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड होल्स टेक प्लेस. आणि जेवढा कॉम्बिनेशनचा रेट जास्त असेल तेवढा अमाऊंट ऑफ करंट ॲट आउटपुट इज गोइंग टू बी इनक्रीज्ड. ओके, दिस ऑल ऑफ यू आर क्लिअर विथ दिस. आता स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये किंवा ऑप्टिकल इमिशन फ्रॉम सेमीकंडक्टर, टर्म लक्षात घ्या. ऑप्टिकल इमिशन म्हणजे कशाचं इमिशन होणार आहे, लाईटचं. कुठून होणार आहे, फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल. मग लेझर असू द्या, एलईडी असू द्या, त्याच्या फॅब्रिकेशन साठी जे मटेरियल आपण यूज करतो दॅट मटेरियल इज नॉट कंडक्टर और इन्सुलेटर बट इट इज semiconductor material. Always we are using the semiconductor material for fabrication of laser as well as for the diode. There is one rare type of laser that is non-semiconductor laser. ते आपण आताच्या सिलेबस मध्ये नाही आपल्याला. So just if for your interest you can see how the non-semiconductor laser works. But usual cases जे काही मटेरियल आहे for fabrication of laser or LED, that is going to be the semiconductor material. Okay. Now here is the diagram which is showing the electroluminescence. मग काय होतं याच्यामध्ये बघा, here is also p type shown and here is also n type. फक्त आपली डायोडची डायग्राम जी हॉरिझॉन्टल असते ती काय केलेली इथं, it is 90 degree rotated and it is made in the vertical direction. बघा आता वरती कुठला टाइप आहे इथं, this one P or N, this is P type and this is N type. हे जे असतात साइडला that are nothing but ohmic contacts to provide the supply either positive or negative. So this is P type, this is N type. आता P type मध्ये काय असणार आहे, मेजॉरिटी कॅरियर. बघा आता इथं हे जे दिसत आहेत these are nothing but holes and in N type these black holes are the इलेक्ट्रॉन्स. मग काय होणार, जेव्हा आपण हे पॉझिटिव्ह म्हणजे फॉरवर्ड बायस करू तेव्हा पी टाइपला पॉझिटिव्ह, एन टाइपला निगेटिव्ह. सो देअर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. पण जे मटेरियल आपण ऑप्टिकल सोर्सच्या फॅब्रिकेशन साठी यूज करतो दॅट मटेरियल आर हॅव्हिंग देअर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दॅट इन दॅट मटेरियल when we make the forward bias functioning of the diode and there is combination of holes and electrons, from that combination whatever energy is radiated, that is in which form, current or light, बघा आता इथं एक बघा डायग्राम. फॉर एक्झाम्पल हे होल आहे, दिस इज इलेक्ट्रॉन. ह्याचं इथं कॉम्बिनेशन झालंय. इथं हा एरो दिसतोय तुम्हाला, that arrow is nothing but that is indicating emission of the light. Here also if you see electron hole combination there is emission of light. Here also emission of light. म्हणजे सेमीकंडक्टर मटेरियल जे आपण ऑप्टिकल सोर्स साठी यूज करतोय ते कुठल्या स्पेसिफिक टाइपचे आहेत, त्याची बँड गॅप एनर्जी काय आहे, that also I am going to show you that particular chart. Name of the material, its band gap energy. कारण कधी कधी मटेरियल सेम असलं तरी त्यामध्ये स्लाइटली बँड गॅप एनर्जी काय असू शकते, डिफरंट असू शकते. बिकॉज टिल दॅट बँड गॅप एनर्जी इज नॉट ओव्हरकम वेदर देअर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड होल्स. बँड गॅप एनर्जी ओव्हरकम झाल्याशिवाय इलेक्ट्रॉन होलचं कॉम्बिनेशन होईल का, नो. सो that's why that band gap energy is also responsible for color of emitted light. मटेरियल बदललं की त्यातून इमिट होणाऱ्या लाईटचा कलर सुद्धा चेंज होतो. सो हिअर
This process particularly, that is called as the electroluminescence process. So here just I am highlighting. I will give you this term in writing also. बघा आता इथं तुम्हाला दिसतोय का हा चार्ट. या चार्ट मध्ये दिलेलं आहे कुठले मटेरियल आपण ऑप्टिकल सोर्सच्या मॅन्युफॅक्चरिंग साठी यूज करतो. सो सेमीकंडक्टर मटेरियल, हियर दे हॅव गिवन द टेबल. Some direct and indirect band gap semiconductors with calculated recombination effect. गॅलियम आर्सेनाइड तुम्ही जर बघितल्या आपल्या डायग्राम्स ऑप्टिकल सोर्स एलईडी लेझरच्या, तर मोस्टली यू विल ऑब्झर्व द गॅलियम arsenide material, it is commonly used, or indium gallium arsenide. So gallium arsenide, then its band gap energy, it is 1.43 electron volt. So this chart you should just know for your information. Okay, आणि मग त्याच्यामध्ये परत टाइप आहेत ते डायरेक्ट बँड गॅप एनर्जी, इनडायरेक्ट. त्यात काय आपल्याला एवढे इन डिटेल जायचं नाही. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट मटेरियल इज यूज and what is band gap energy for that particular material. Okay, so you got that concept of electroluminescence. Luminescence means what? Brightness or light. So we are getting luminescence as output. आणि कशामुळे लाईट मिळते आपल्याला तिथं? कुठला सिग्नल दिला इनपुटला? पीएन जंक्शनला आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिला ना. फॉरवर्ड बायस करतो म्हणजे कुठला सप्लाय देतो आपण त्याला? इलेक्ट्रिकल सप्लाय देतो. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाय गिवन ऍट इनपुट, त्याला इलेक्ट्रो म्हणतात. आणि लुमिनसन्स म्हणजे काय? ब्राईटनेस किंवा लाईट. सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सप्लाय गिवन हियर, वी आर गेटिंग लाईट ऍट द आउटपुट, and that's why this process it is called as the electroluminescence process, and that is the main concept in the optical emission from semiconductor. रेग्युलर पीएन तर आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे. p type, n type, forward bias, combination of electron hole, and we are getting that energy in the form of current in pn junction. पण इथं ह्या स्पेसिफिक मटेरियल मुळे, ह्याच्या प्रॉपर्टी मुळे काय होतं, इथे इलेक्ट्रॉन होलच्या कॉम्बिनेशन मधून बाहेर पडणारी एनर्जी ही कुठल्या फॉर्म मध्ये पडते? इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईट. Again, in this combination, there are two terms: radiative combinations and non-radiative combination. Radiative, suppose आपण काय म्हणलं की ह्याच्यामध्ये there are 100 number of combinations of electron and hole. Suppose you consider one case that there are 100 number of combinations of electrons and holes. Out of that, if 90 are radiative, आता याच्यामध्ये सुद्धा प्रॅक्टिकली सगळे रेडिएटिव्ह असतात का कॉम्बिनेशन? नो, सम मे बी नॉन रेडिएटिव्ह. सो इफ आय से आउट ऑफ 100 कॉम्बिनेशन्स 90 आर रेडिएटिव्ह अँड 10 आर नॉन रेडिएटिव्ह, मीन्स 90% त्याची इफिशियन्सी आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो अगेन देयर इज वन मोर कन्सेप्ट दॅट इफिशियन्सी यू कॅन ऑल्सो कॅल्क्युलेट इन टर्म्स ऑफ रेडिएटिव्ह रिकॉम्बिनेशन्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ recombinations. If radiative recombinations, दोन केसेस बघा, 100 आहेत टोटल, एकामध्ये 80 आहेत radiative combination, and in second it is 90. So which one is more efficient? 90. Where the number of radiative recombinations are 90, that one will be more efficient. Okay, so this is the concept of optical emission from semiconductor. Okay, theory मध्ये जर क्वेश्चन विचारला तर एवढंच एक्सप्लेन करायचं. Basic PN junction, then this is the diagram of basic PN junction diode, all of you know, so no need to repeat it. And this is the diagram where it is showing the electroluminescence process. Okay, so is that clear, all of you? Yes, online students, is it clear? Yes, ma'am. Okay, because of that material property it is getting emission of light. मग आता इथं दिलेलं आहे पुढे त्यांनी कॅरियर रिकॉम्बिनेशन मध्ये डायरेक्ट बँड गॅप एनर्जी, इनडायरेक्ट, सो दॅट वी आर नॉट गोइंग टू सी इन डिटेल बिकॉज दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ द syllabus. Okay, is that clear? So we will go to the next point now, that is heterojunction structure for
laser. But before going to that point, you write down something for this particular concept. You give the heading as optical emission from semiconductor. Optical emission from semiconductor. Optical emission from semiconductor. In that you write down optical emission from semiconductor. In that you write down in regular PN junction diode, in regular PN junction diode, comma, when it is forward bias, when it is forward bias, comma, the energy from combination of electron and holes the energy from the combination of electron and holes is in the form of which signal? मी रेग्युलर पीएन जंक्शन मध्ये म्हणले इलेक्ट्रिकल is in the form of electrical signal. Full stop. Next line. In optical sources, comma, because of the material property comma, this energy is emitted in the form of light. Full stop. This process is called as electroluminescence process. So I will tell you spelling. ELECTRO LU just 1 minute. ELECTRO LUMINE. Is it visible? Or shall I dictate? I will dictate. ELECTRO LUMINE SCENCE. Electroluminescence. You might have studied this term in physics also. इलेक्ट्रोलुमिनेसन्स प्रॉपर्टी कुठल्या मटेरियल मध्ये असते तेच मटेरियल आपण ऑप्टिकल सोर्स म्हणून यूज करणार ना. Whether the electroluminescence property is available in the insulators, conductor, semiconductor आणि
इन्सुलेटर असे 3 टाइप आहेत ना मटेरियल मध्ये, बेसिक टाइप्स. सो वेदर दिस इलेक्ट्रोल्युमिनेसन्स प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन insulators? No, it is available only in the semiconductor material. Okay, so that's why we are using the semiconductor materials only for the fabrication of optical source. Okay, and this is the point that we have to conclude from this particular concept. Okay, so I hope you are clear with this. Now the next we are going to start with the concept of heterojunction. आता लेझर असू द्या किंवा एलईडी असू द्या, आता आपण जे रेग्युलर एलईडी वापरतो त्याच्यामध्ये होमो जंक्शन असतं. बट इफ यू सी द ऍडव्हान्स्ड टाइप्स ऑफ एलईडीज, इन दॅट एलईडी टाइप्स वी आर युझिंग द हेट्रोजंक्शन स्ट्रक्चर. फर्स्ट यू अंडरस्टँड द डिफरन्स इन होमो जंक्शन अँड हेट्रोजंक्शन. आता हेट्रोजंक्शन म्हणजे काय? दॅट इज वन स्ट्रक्चर टाइप विच इज युज्ड इन एलईडी एज वेल एज इन द लेझर. आणि लेझर मध्ये बघितलं तर मोस्टली यू विल गेट द हेट्रोजंक्शन स्ट्रक्चर ओनली. पुढे आपल्याला स्ट्रक्चर बघायचंय सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझरचं. ओके, सो दॅट इज युझिंग heterojunction. So first we have to understand what is the concept of heterojunction and why it is used in the fabrication process. So homojunction means what? One p type and one n type. That's why it is forming only one junction. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो? Homojunction. But the meaning of heterojunction is there is more than one p type and more than one n type. म्हणजे जर n टाइप एक असेल तरी कंपल्सरी p टाइप दोन असतील. जर p टाइप एक असेल तर n टाइप ऍटलिस्ट काय पाहिजे? दोन पाहिजेत. म्हणजे दोन्ही पैकी एक कुठला तरी ऍटलिस्ट इट शुड बी मोर दॅन वन मिनिमम. प्रॅक्टिकली पी टाइप लेयर्स 2, 3, 4 कितीही असू शकतात. आणि जेवढे पी टाइप मटेरियल जास्त असतील किंवा एन टाइप मटेरियल जास्त असतील तेवढे ते लाईटची कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट म्हणजे काय? कन्फाइनचा अर्थ काय होतो? Are you clear with that word? Because many times that word we have to use. Light confinement. Confinement म्हणजे काय? त्याला एक दिशा दाखवणे किंवा ऑप्टिमाइज करणे. आता समजा एवढा फ्लो आहे लाईटचा पूर्ण खिडकीतून येणार आहे, त्याला तुम्ही काय करता? कन्फाईन करता. म्हणजे एखाद्या स्पेसिफिक डायरेक्शन मध्येच फक्त त्याला गाईड करता. दॅट इज कॉल्ड एज द कन्फाइनमेंट. मीन्स नॅरोईंग द पर्टिक्युलर emission of light, that is called as the confinement. Or to show some path for the next traveling, that is called as the confinement. Okay, so जेवढे तुमचे नंबर ऑफ लेयर्स जास्त असतील तेवढी लाईटची इमिशन एरिया काय असतो? कमी असतो. अँड ऑब्वियसली इफ एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट इज लेस, इट विल बी कोहरंट और नॉन कोहरंट? कोहरंट. हे सगळे हे तुम्ही जर बघितलं ना लेझर आणि एलईडीचे स्ट्रक्चर, तर फक्त प्रत्येक ठिकाणी मेथोडॉलॉजी वेगळी आहे, पण फायनल ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? लेझर आणि एलईडीच्या फॅब्रिकेशन मध्ये आपल्याला कोहरंट लाईट पाहिजे, आपल्याला स्प्रेड लाईट नकोय. त्यामुळे प्रत्येक मेथड मध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज केल्यात. बट व्हॉट इज अल्टिमेट एम ऑफ युझिंग दॅट व्हेरियस टेक्निक्स? टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट, टू मेक इट मोर कोहरंट. त्यामुळं हेट्रोजंक्शन हा त्याच्यातलाच एक टाइप आहे की हेट्रोजंक्शन स्ट्रक्चर आपण कशासाठी यूज करतो? टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट अँड टू मेक इट मोर कोहरंट. ओके, दॅट इज द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड युझिंग दिस हेट्रोजंक्शन. आता समजा पीएन जंक्शन डायोड मधून, म्हणजे एलईडी मध्ये एकच पी टाइप असतो, एकच एन टाइप असतो. कशी असते एलईडी ची लाईट? कोहरंट असते का? नाही. इट इज नॉन कोहरंट बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग देअर हेट्रोजंक्शन. फर्दर एलईडी मध्ये अजून टाइप आहेत. आता तुम्हाला एलईडी माहित आहे, लेझर कधी बघितला नाही म्हणून मी एलईडी आधी सांगते. ऍक्च्युली लेझर पहिला आहे, पण एलईडीचे एक्झाम्पल मी का सांगते? बिकॉज यू आर फॅमिलियर विथ दॅट. आता आपण जे जनरल पर्पज एलईडी तुमच्या प्रोजेक्ट साठी किंवा किट वरती यूज करतो त्या सगळ्यामध्ये होमोजंक्शन आहे. पण एलईडी मध्ये काय अजून काय ऍडव्हान्स टाइप आहेत? सरफेस इमिटिंग एलईडी, एज इमिटिंग एलईडी. त्याच्यामध्ये कंपल्सरी हेट्रोजंक्शन यूज केलेलं आहे टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ
लाईट. म्हणजे एलईडीचे जे ऍडव्हान्स टाइप्स आहेत दोज आर ऑल्सो इमिटिंग द कोहरंट बीम ऑफ लाईट. बट युज्युअल एलईडी आपण जनरली विचारात घेतो, त्यामुळे एलईडीला आपण काय म्हणतो, नॉन कोहरंट. ओके, सो हेट्रोजंक्शन स्ट्रक्चर, how it works that we will see. So you just give the heading as heterojunction आणि लिहा बरं त्याची डेफिनेशन. काय समजलंय बघू तुम्हाला. Okay, Minal Mamane, no, are you there in the lecture? Yes, Hello? ma'am. I thought that you have given that definition I had asked. You have typed your roll number. Can you define him that homojunction and heterojunction? That two terms. Yes, Jnaneshwari. ओंकार. Yes, ma'am. हा सांगा बरं. होमोजंक्शन हेट्रोजंक्शन सांगा. Yes, tell the definition. You take two. Ma'am, homojunction is the same material between the same crystalline structure. And heterojunction is a junction between the two different materials. Okay. So that is one aspect, but here we are using that terms with reference to number of p types and n types. आपण जेव्हा होमोजंक्शन म्हणतो, there only one p type material is used and only one type, but in heterojunction multiple number of p types and multiple number of n types are used. Okay, so that you have to remember here. Yes, ma'am. So this is the structure shown for the heterojunction. आता याच्यामध्ये सांगा मला किती p type आहेत आणि किती n type आहेत.
how many? This is heterojunction. Ignore these two diagrams. 2 P type and 1 N type, ma'am. Yes, correct. Just wait. In class, let me ask. किती P type आहे तिथं आणि किती N type आहेत समोरच दिसतंय की ह्या वरच्या डायग्राम मध्ये. See here. हे किती आहे? हे काय आहे? P. हे काय आहे? P. हे काय आहे? N. Means how many P types are there? 2 P types and 1 N type. So इथं जे हेट्रोजंक्शन आपण घेतलंय ते कुठलं आहे? 2 P type आणि 1 N type. Okay. So here we will see actually what happen. आता ही डायग्राम स्टडी करायच्या आधी आपण फक्त एक रेग्युलर पीएन जंक्शनचं बघू कसं होतं त्याच्यामध्ये. आता आपण जे बघितलं इलेक्ट्रोल्युमिनेसन्सची डायग्राम बघितली आपण ह्याच्या आधी. इथं बघा काय होतं, एक पी टाईप आहे एक एन टाईप आहे. सपोज आता हा डायोड आहे, लेट अस कन्सिडर दिस इज पी टाईप, दिस इज एन टाईप. मग हे जे मधली लाईन दिसते ह्याला ऍक्टिव्ह रिजन म्हणतात. ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे जिथं इलेक्ट्रॉन आणि होलचं कॉम्बिनेशन होतं आणि ज्या एरियामधून आपल्याला लाईट आउटपुटला मिळते दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍक्टिव्ह रिजन. So whether light will come from this side or from this side? No. Where the active region is there, from that region only the emission of light we are getting. Okay. So आता इथं जर आपण काहीच मेकॅनिझम अप्लाय नाही केलं तर फ्रॉम ऑल दिस रिजन, ही जी डॉटेड लाईन दिसते जिथं सेंटरला कॉम्बिनेशन होतं. अँड वन थिंग ऑल्सो यू हॅव टू रिमेंबर, हा पी टाईप घेतला हा एन टाईप घेतला तरी इथं बाउंड्रीवरती होणार नाही कधी कॉम्बिनेशन. कुठं होईल? ऍट द सेंटर ऑफ पी अँड एन टाईप. त्या सेंटरला आपण काय म्हणतोय? कॉम्बिनेशन रिजन और दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह रिजन. आणि लाईट इज इमिटेड थ्रू द ऍक्टिव्ह रिजन. दॅट इज फर्स्ट थिंग यू हॅव टू कन्सिडर. आता समजा हा ऍक्टिव्ह रिजन माझा एवढा आहे, इथं जेवढी तुम्हाला लाईन दिसते तेवढा ऍक्टिव्ह रिजन आहे. इफ आय इन पुट वन मोर पी टाईप, ह्या पीच्या वर अजून एक पी टाईप लावला, ह्या एनच्या वर अजून एनच्या खाली अजून एक एन टाईप लावला, तर हा जो एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट आहे, आता इथं प्रॅक्टिकली मी दाखवू शकत नाही पण सुरुवातीला जर तो 1 सेंटीमीटर असेल तर तो काय होतो परत कमी होतो. इट गेट्स रिड्युस्ड. म्हणजे पी टाईप आणि एन टाईप they come more closer and that area of combination of electron and hole, that area it is we can say it becomes narrower as compared with the previous. Okay. So जेवढे नंबर ऑफ लेयर्स तुमचे जास्त असतील तेवढा तुमचा एरिया ऑफ इमिशन काय होतो कमी होतो. and what mechanism is applied for that, that we will see in the heterojunction. आता इथं बघा हेट्रोजंक्शन मध्ये आपल्या इथं जी डायग्राम आपण बघतोय इथं 2 पी टाईप वापरलेत आणि एक एन टाईप वापरलाय. पण हे जे 2 पी टाईप मटेरियल आहेत त्याच्या बँड गॅप एनर्जी मध्ये स्लाइटली डिफरन्स आहे. सपोज हा अल्युमिनियमचा आहे, हा पण अल्युमिनियमचा आहे. बोथ आर पी टाईप मीन्स ऑब्वियसली बोथ विल कॅरिंग द विच चार्ज कॅरियर्स? होल्स. बट band gap energy of this p type and this p type it is slightly different. आणि ह्याच्यामध्ये ह्याचा जो p type इफेक्ट आहे किंवा ह्याची बँड गॅप एनर्जी जी आहे, सपोज मी ह्याला P1 म्हटलं आणि ह्याला P2 म्हटलं तर P1 is having more band gap energy as compared with this P2 layer. Okay. So when this 3 layers we are using P1, P2 and N. आता N एकच आहे त्यामुळे त्याला N1 N2 म्हणायची गरज नाही. P1, P2 and N वेअर दिस P1 ची बँड गॅप एनर्जी काय आहे P2 पेक्षा जास्त आहे आणि दिस इज N टाइप मटेरियल. सो वी आर मेकिंग दिस हेट्रोजंक्शन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस करतो म्हणजे काय करणार ऑब्विसली, आता इकडं कुठला आहे P1, P1 ला आपण पॉझिटिव्ह दिला, N ला काय दिला निगेटिव्ह दिला. But whatever this forward bias
voltage we are applying, it is applied so that फक्त हा पीएन जंक्शन त्याच्यामधनं ओव्हरकम होऊ शकतो. बट दिस आता ह्या पीएन जंक्शन मध्ये काहीतरी बँड गॅप एनर्जी आहे आणि ह्या दोन पीएन जंक्शन मध्ये सुद्धा सम बँड गॅप एनर्जी इज देअर. बट वी आर अप्लाइंग द फॉरवर्ड बायस voltage here which can break band gap energy only between this P1 and N, but it is not able to break the band gap energy difference between P2 and N. कारण कशाची जास्त आहे सांगितलं मी तुम्हाला, P1 का P2? P1 जो एकदम कडेचा आहे. आता समजा इथं हा आपण आता ह्या P2 म्हणलंय, हा P1 म्हणलंय, इथं अजून एक असला असता, सपोज PA म्हणू आपण त्याला, तर PA ची एनर्जी ह्या दोन्हीपेक्षा काय असली असती? जास्त असली असती. म्हणजे जसं जेवढा तुम्ही कडेला वाढवाल त्या सगळ्याची बँड गॅप एनर्जी काय असते? इट इज मोर. आता ह्या एनच्या शेजारी जर अजून एक एन टाईप तुम्ही वापरला असता तर त्या एन टाईपची बँड गॅप एनर्जी काय असली असती? आधीच्या पेक्षा जास्त. सो मग हे फॉरवर्ड बायस आपण जे अप्लाय करतोय, इट इज इन द रेंज सच that is overcoming the band gap energy only between this P and N. म्हणजे P1 आणि N सॉरी P2 आणि N मधली तो करू शकतो, पण P1 आणि N मधली बँड गॅप एनर्जी तो ब्रेक करू शकत नाही. सो व्हॉट हॅपन्स? बिकॉज ऑफ दॅट these holes are just trying to come in the P टाइप. म्हणजे ते इथून रिपेल होतात P1 मधून, पण ते कुठून अक्युमुलेट होतील? they get accumulated in the P2 region, but they will not be able to get combined with this N type. So here more number of P types are accumulated in this middle region, and because of that the area of emission of light, बघा आता समजा हे तीन लेयर आहेत, this is first, this is second, and this one it is third. So I am applying some force from this side. मग काय होईल? हे होल इकडे शिफ्ट झाले की काय होईल? that area of emission of light will get reduced because P type जास्त वापरून तुम्ही काय करताय? ह्या होलला परत सेंटरला यायला तुम्ही फोर्स करताय. सो दिस समजा आधी जर एवढा असेल एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट, तर हा लेअर ऍड केल्यामुळे काय होतं? तो परत पीएन जंक्शनच्या जास्त क्लोज येतो. सपोज इनिशियली इट इज 1 सेंटीमीटर, दॅट विल रिड्यूस टू 0.5 सेंटीमीटर. ओके, इट विल रिड्यूस टू 0.5 सेंटीमीटर. आता इकडे जर एन मी वापरला अजून तर काय होईल? अगेन ह्याच्यावरचा फोर्स काय होईल? ह्या एन टाइप वरचा वाढेल. देर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकंड एन टाइप विच वी आर गोइंग टू यूज. आणि ह्या सेंट्रल लेवलला देर विल बी लेस एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट आणि कमी इमिशन एरिया मधून आपल्याला मल्टिपल कॉम्बिनेशन्स ह्या हेटेरो जंक्शन मध्ये मिळतात. and that is the reason for using this heterojunction structure in the optical source. okay, तुम्ही जर लेझरची कुठली डायग्राम बघितली, फॉर एक्झाम्पल आय विल शो यू वन डायग्राम फॉर लेझर. एक स्ट्रक्चर दाखवते मी तुम्हाला लेझरचा. दिस इज सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर. सो यू कॅन सी दिस इज P, दिस इज N. आणि त्याच्यामध्ये जो दाखवलेला आहे तो काय आहे? ऍक्टिव्ह लेअर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 P टाइप वापरलेले आहेत, 2 N टाइप वापरलेले. जेवढे तुम्ही लेयर्स वाढवत जाता तेवढा तुमचा एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय होत जातो? कमी होत जातो. आणि जेवढा तो कमी होईल तेवढा लाईटची इंटेन्सिटी काय होते? इंटेन्सिटी इज इनक्रीज्ड. इट इज व्हेरी सिंपल. तुम्ही जस्ट टेक or imagine some thing that some element is there, that if you force that element to occupy in the less space, त्याची इंटेन्सिटी काय होते? वाढते. किंवा त्याचं व्हॉल्यूम काय होतं? ऍक्च्युअली इट्स इंटेन्सिटी और इट्स मटेरियल स्ट्रक्चर ऑल्सो इफ यू कन्सिडर. पाणी आहे, तुम्ही जर जास्त याच्यात ठेवलं तर इट इज scattered or it is not having more what I am exactly not able to explain what I want to say. कुठलीही गोष्ट जर तुम्ही कमी आकारमानात बसवायचा प्रयत्न केला तर त्याची काय होते? जी त्याचे घनता आहे त्या वस्तूची किंवा व्हॉट एव्हर इज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर दॅट विल बी मोर फोकस्ड. सो दिस example I am always telling, if
एवढ्या खिडकीतनं लाईट येत असेल तर त्याची इंटेन्सिटी कमी असते, पण सेम लाईट तुम्ही जर फक्त एका होल मधून ट्रान्समिट केली तर इट्स इंटेन्सिटी विल बी ऑब्वियसली मोर. सो इफ area of emission is reduced, that particular intensity of light will be more, and that is the basic aim using this heterojunction. Heterojunction मध्ये एक मेन कन्सेप्ट आहे मल्टिपल पी टाइप मल्टिपल एन टाइप. जे कडेला तुम्ही पी टाइप किंवा एन टाइप वाढवत जाल त्याची बँड गॅप एनर्जी ही मधल्या पी टाइप एन टाइप पेक्षा काय असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. कडेला जे तुम्ही ऍड करत जाता त्या मटेरियलची बँड गॅप एनर्जी काय असली पाहिजे, बेसिक मटेरियल पेक्षा जास्त असली पाहिजे. सो दॅट इकडून पी टाइप अप्लाय केलं की ते होल काय होतात, फक्त मधल्या पी टाइप कडे ट्रॅव्हल करतात, बट दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस बाउंड्री अँड गेट कंबाइंड विथ दिस एन टाइप. अँड दिस इज द, हिअर यू कॅन सी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स, combination of holes and electrons, and here we are getting light output. आता इथं जर हा एरिया एवढा असेल, सपोज हा किती आहे, लेट अस कन्सिडर दिस इज 1.5. अजून जर इकडे एक एन टाइप वाढवला, इकडे पी टाइप वाढवला तर हा काय होतो, एवढ्या लेवलला येऊन मध्ये कमी होतो. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ युजिंग हेट्रोजंक्शन. सो इज दॅट क्लिअर? हेट्रोजंक्शन समजलं नसेल तर विचारा. Are you clear? Last bench, what is your name? Priyanka. समजले? Why we are using heterojunction? Whatever you have understood, tell. Let it be wrong. First you tell me heterojunction मुळे area of emission of light कमी होतो का वाढतो? वाढतो का कमी होतो? वाढतो. ऐश्वर्या, सागर ना, संदेश. हा, because of heterojunction area of emission of light is reduced or increased? Increased. Yes, Swati. Yourself. Reduce. Okay, I will ask some online students. Okay, Omkar. Area of emission of light कमी होतो का वाढतो हेट्रोजंक्शन मुळे? कमी होते ना. ज्ञानेश्वरी. Okay, second question. For good optical source, area of emission of light should be less or more? Yes, yourself. Second bench. More. Shefali. More. संदेश. मोर. किती वेळा ती वाक्य पाठ करून घ्यायची सांगा. मी कालपासून किती वेळा सांगितले. चांगली लाईट कशाला म्हणतात? आता मी लास्ट सांगते, उद्या चुकायला नाही पाहिजे उत्तर. When we say some light as good, when its focus is more. फोकस जास्त पाहिजे असेल, सिंपल एक्झाम्पल घ्या. एलईडी मध्ये एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट जास्त असतो, फोकस काय असतो, कमी असतो. लेझर मध्ये एरिया ऑफ इमिशन काय असतो, कमी असतो, त्यामुळे फोकस काय असतो, जास्त असतो. वी वॉन्ट ऑलवेज द कोहरंट लाईट, म्हणजे आपल्याला फोकस्ड लाईट कुठल्याही डिव्हाइस मधून पाहिजे असते, ऑप्टिकल सोर्स मधून, टू कॉल इट ॲज अ गुड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. सो for getting focused light, area of emission should be less, and always for these optical sources,
in different structures, we are trying to minimize the area of emission of light. आता आपला जो रेग्युलर एलईडी असतो त्याच्यामध्ये काय केलेलं नसतं, ते हे होमो जंक्शन आहे, त्यामुळे तिथे एरिया ऑफ इमिशन काय आहे, जास्त आहे. पण तुम्ही जर ऍडव्हान्स एलईडी बघितले तर त्याच्यामध्ये हेट्रो जंक्शन आपण यूज करतो आणि त्याच्यामुळं एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय होते, कमी होते. आणि जेव्हा त्याची एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट कमी होते तेव्हा त्याचा फोकस काय होतो, ऑब्विसली वाढतो. सो ऑलवेज आवर ऑब्जेक्टिव्ह इज to reduce the area of emission of light in order to make it more focused, which we want for our applications. ओके, आता हेट्रो जंक्शन मुळे काय होतंय, हे स्ट्रक्चर जरी वाढत असलं तरी त्या स्ट्रक्चर मुळे जे मेन कॅरियर्स आहेत ज्याच्यामुळे सिग्नल प्रोड्यूस होतंय ते कॅरियर्स काय येत आहेत, सेंटरला येत आहेत. अजून समजा सुरुवातीला एवढ्या रिजन मधून, म्हणजे इकडे किती का पी टाईप असेल ना, एन टाईप, सुरुवातीला जर एवढ्या रिजन मधून म्हणजे इथून वरतून लाईट इमिट होत असेल, इकडे पी टाईप एन टाईप वाढवले की काय होतंय, हे क्लोज येते. सो दॅट ऍक्टिव्ह रिजन इट इज, त्याची ऍक्च्युअल डायमेन्शन काय होतीये, कमी होते. अगेन इफ इनिशियली एवढा असेल ऍक्टिव्ह रिजन, पी टाईप एन टाईप एक एक वाढवला तो कमी होणार. अगेन इफ यू इन्क्रीज इट मोर, पी टाईप एन टाईप, इट विल गेट रिड्युस्ड. सो लाईक दॅट it will get very lesser and lesser as you go on increasing the number of p types and n types. आणि हा एरिया कमी केल्यामुळे फोकस काय होतोय, लाईटचा इन्क्रीज होतोय. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द हेट्रो जंक्शन. इथं बघा, इथं पी टाईप 2 आहेत, इथं एन टाईप आहेत आणि इथून लाईट इमिट होते. अजून जर वाढवले तर हा मधला सेंट्रल पार्ट काय होईल, परत कमी होईल. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट अँड मेन रिझन बिहाइंड युजिंग, हीच एकच डायग्राम काढायची, खालच्या काय गरज नाही हेट्रो जंक्शन साठी. ओनली दॅट मेन डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ इन द एक्झाम ऑल्सो इफ इट इज आस्क्ड. ओके, नाउ आर यू क्लिअर वाय टू यूज. आता मला एकदा सांगा की तुम्हाला जर चॉईस दिला होमो जंक्शन और हेट्रो जंक्शन, विच वन यू विल यूज. लास्ट कन्क्लुडिंग क्वेश्चन फॉर दिस पॉइंट. हेट्रो जंक्शन. सो प्लीज कीप दॅट इन माइंड. कारण तुम्हाला जर एलईडी विचारला समजा एक्झाम मध्ये, आणि कुठलाही एलईडी असू द्या, इफ यू डोंट नो द डिटेल्स ऑल्सो, बट ऍटलीस्ट दिस जनरल सेंटेन्सेस यू कॅन राईट दॅट इट्स एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट इट इज लेस. फक्त बेसिक सोडून लिहायचं बरं का. बेसिक प्लेनर एलईडी म्हणतात, आपण जो यूज करतो रेग्युलर त्याला काय म्हणतात, प्लेनर एलईडी. मग प्लेनर एलईडी सोडून कुठलाही टाईप विचारू दे, त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता की एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट इट इज लेस. सो दिस इज द हेट्रो जंक्शन. सो यू गिव्ह द हेडिंग एज हेट्रो जंक्शन. हेट्रो जंक्शन, HETROJUNCTINOS, हेट्रो जंक्शन्स. So in that you write down the use of heterojunction in laser. The use of heterojunction in the laser reduces the use of heterojunction in the laser reduces the area of emission of light reduces the area of emission of light, full stop. More number of p types and n types more number of p types and n types are giving more number of p types and n types are giving the less area of emission of light. The less area of emission of light. Okay, so are you clear with this now? Heterojunction. So today we have seen these 2 points, optical emission from semiconductor and heterojunction structure. So this heterojunction structure is same
for LED as well as for the laser. Okay. Now the next point we are going to start, that is semiconductor injection laser and structure. Semiconductor injection laser and structure. So name, if you see, it is semiconductor. Karan always for laser fabrication also we are using which type of material? Semiconductor material. And why the semiconductor material is used? कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल मध्ये इलेक्ट्रोल्युमिनेसन्स प्रॉपर्टी चांगली असते, त्याची रेडियन्स प्रॉपर्टी चांगली असते, and it is easily able to get combination of electron and holes. Okay, so that's why we are using the semiconductor material for fabrication of laser or LED. Now in this laser type we have to see this diagram of semiconductor injection laser, its structure, and once we cover with this structure, after that we have to go for its characteristics, and then we will complete this laser point, and after that we will start with the LED. Okay, so I will just go to this semiconductor injection laser. So you give the heading as semiconductor injection laser. जास्त फरक नाही, आपण जे बघितलंय ते सेम स्ट्रक्चर आहे, फक्त in detail its structure we are going to see, and obviously it is going to use the heterojunction, not homojunction. बघा आता सेमीकंडक्टर मटेरियलच का वापरायचे? कारण हाय रेडियन्स आहे त्याचा, नॅरो लाईन विड्थ आहे. लाईन विड्थ म्हणजे काय? हायेस्ट वेवलेंथ मायनस लोएस्ट वेवलेंथ. ओके, देन modulation capabilities are good, relative coherence is also good. Okay, so semiconductor injection laser चे जर डायग्राम बघितले आपण तर this is the diagram for semiconductor injection laser. आता ही दिसायला एवढी मोठी दिसते पण प्रॅक्टिकली एवढी नसते. If you see the dimensions here, that will be in terms of micrometer for the practical application. बघा आता इथे semiconductor injection laser, or this is also called as the strip geometry laser. First I will go from this central layer. Diagram is somewhat critical to understand. अशी बॉक्स सारखी डायग्राम एवढं कन्सिडर करा. Like this box, the diagram is there for the laser. सेंट्रल ला काय ह्याच्या? ऍक्टिव्ह रिजन. ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे काय? आता समजा हा बॉक्स आहे, वर पी टाईप आहेत, वर एन टाईप आहेत, चारीकडून काय होणार आहे? सुरुवातीला लाईट इमिट होईल ना. जर मी इकडं काही अप्लाय नाही केलं मेकॅनिझम तर इकडून लाईट इमिट होणार, इकडून लाईट इमिट होणार, इकडून आणि इकडून. सो दॅट इज इनिशियल लेवल. वरती पी टाईप, एन टाईप, एन टाईप, आणि मध्ये काय असणार आहे? सेंटरला ऍक्टिव्ह रिजन. सो लाईक दॅट यू रिमेंबर द डायग्राम. We will start from center and then we will go to upside and downward. Okay, so at center there is active layer. बघा आता मग ह्या इथून लाईट इमिट होईल, ह्या ऍक्टिव्ह लेअर मधून, इकडून इमिट होईल, त्याच्या अपोजिट साइडने इमिट होईल, अँड ऑल्सो फ्रॉम बॅक साइड. म्हणजे आता मी म्हणते ही जी बाउंड्री लाईन तुम्ही बघताय हिअर, इट विल बी इमिटेड फ्रॉम हिअर, दिस साइड, दिस बॅक साइड अँड लेफ्ट साइड. If we not apply any mechanism. पण इथं काय दिसतंय? इथं एक स्ट्रिप, एक छोटा स्लॉट दिसतोय तुम्हाला. और दिस इफ यू कन्सिडर, काय दिसतंय? फक्त सेंटरला त्याच्यामध्ये एक स्ट्रिप इन्सर्ट केलेली आहे. सो थ्रू दॅट स्ट्रिप ओनली द लाईट इज इमिटिंग अँड ऑल अदर पार्ट. म्हणजे आता इथं ह्याला जर तुम्ही हा एरिया कन्सिडर केला स्ट्रिपचा, तर काय? हा एरिया पूर्ण एवढ्याच एरिया मधून फक्त ती लाईट इमिट होते, अँड ऑल अदर एरिया इज कवर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग मटेरियल. म्हणजे ह्या एरियातूनच फक्त लाईट इमिट होऊ देतो आपण, आणि हा जो आता सुरुवातीला मी सांगितलं होतं, काय नाही अप्लाय केलं तर सगळीकडून लाईट इमिट होणार. पण काय करतो आपण? एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय पाहिजे? कमी पाहिजे. मग ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं की ह्या स्ट्रक्चर मध्ये एक स्ट्रिप इन्सर्ट केली जाते, आणि त्या स्ट्रिपचा जेवढा एरिया आहे
through that area only the light we are getting at the output. आणि हा एवढा रिजन सोडून हा जो राहिलेला सगळा ऍक्टिव्ह लेअर मधला रिजन आहे तो काय केला जातो, दॅट इज कवर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग मटेरियल. मग आता एवढंच आपण ओपन ठेवलं फक्त आणि इथं बाकी सगळ्याला इन्सुलेटिंग मटेरियलने कव्हर केला तर लाईट मिळेल का बाकीच्या रिजन मधून? जरी हा सगळा ऍक्टिव्ह रिजन असला तरी मी इकडं सगळं काय करतोय आपण, दॅट वी आर कव्हरिंग विथ सम इन्सुलेटिंग मटेरियल आणि एवढाच एरिया आपण इन्सुलेटिंग मटेरियलनी कव्हर न करता ठेवतोय. सो लाईट विल बी इमिटेड ओनली थ्रू दिस रिजन. त्यामुळं तिथं स्ट्रिप जॉमेट्री वापरतो आपण. स्ट्रिपची जेवढी डायमेन्शन आहे तेवढ्याच डायमेन्शन मधून लाईट आउटपुटला इमिट होते. अदरवाइज इट इज नॉट एबल टू इमिट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट. मग स्ट्रिप जर जास्त लांब असली तर एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय होईल, जास्त मिळेल. स्ट्रिपची डायमेन्शन कमी असली तर एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट विल बी लेस. ओके, सो दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट हिअर. मग आता हे ऍक्टिव्ह लेअर नंतर वर काय 2 p टाइप्स आर देअर अँड ॲट बॉटम साइड 2 n टाइप्स आर देअर. आणि हे जे ब्लॅक दिसतंय तुम्हाला इथं, दॅट ब्लॅक्स आर नथिंग बट द ohmic contact for connecting this p type and n type to the main power supply. मग इथं काय होतं, that is connected to the main power supply and that electroluminescence, that regular process will take place. But because of use of this heterojunction, area of emission of light is reduced. And again, what one more mechanism we are applying? कुणाकडे बघून हसताय बाहेर? By applying which mechanism here the area of emission of light is reduced? काय केलेलं आहे अजून एक आपण इथं, एक म्हणजे हेट्रोजंक्शन वापरलं त्याच्यामुळे एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट रिड्यूस झाला. अँड व्हॉट सेकंड मेकॅनिझम वी हॅव अप्लाइड हिअर टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट? कुठून एरिया, कुठल्या एरियातून लाईट इमिट होते? फक्त ह्या स्ट्रक्चर मध्ये. सपोज हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे, हिअर यू हॅव इन्सर्टेड वन स्ट्रिप and only that area you have kept open for emission of light. आणि ते सोडून जो एरिया आहे तो सगळा कशाने कव्हर केलेला आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियलने. सो हिअर 2 mechanisms we are applying to reduce the area of emission of light. First, the use of heterojunction, and second, the insertion of the strip in the structure. जेवढी लहान स्ट्रिप याच्यामध्ये यूज कराल तेवढा त्याचा एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय होतो, कमी होतो. Okay, so that next part we will see in the next lecture. Okay, so you just, online students, you can just put your attendance here, and after this you are having the session online that you have to attend and send the screenshot as per the instructions from your class coordinators. Okay, so you put your attendance here and you can leave the lecture, online students.